Sorun mengen tez jolugасыңбы? Aha. Yes, I do often meet my friends. I do emes. I often meet my friends. Жоле often. Often. Do koyulbayt ya. I often meet my friends. Aha. Where do you go every day? Sen biliyor kayda barasın. I go to work every day. Ben günde жұмысқа барамын. Do they sometimes take your books? Алар сенин китептериңди алышабы? They often take my books. Алар кээде менин китебимди алышат. What do you often copy out? Сен эмнени көчүрүп жазасыңар? We often copy out in English sentence. Biz Anglис көнүгүүлөрүн көчүрүп жазабыз деген да. What are you doing now? Эмне кылып жатасың азыр? I am writing now. Мен жазып жатам азыр. What do you do every evening? Ар күнү кечинде эмне кыласың? I do lesson every evening. I do Куралы. Men sabak kılamбы? I have lesson. I have lesson болот. Деген бар деген го ошондо мен сабагым бар болот да. Же сиз сабак кылам, же болбосо мен эме жаздым дейм. Тапшырма аткарам десеңиз болот. I do homework. Homework. I do homework every evening. Where do you go every morning? Günde erteminen kayda barasın? I go to school every morning. Men erteminen mektepke baram. Do you read the newspaper every day? Günde gezit okuysunbu? Not. I sometimes read the newspaper. Do you read English books or newspapers? Anglısca kitap okuyorsun bu, gezit bir. I read English books. Anglısca kitap okuyorum. Are you reading the newspaper now? Hazır gezit okuyup jatasın mı? I don't reading the newspaper now. Men okuyayım. Where do you usually read books and newspapers? Daima kitap жана газетаны каякта окуйсуң? I usually read books and newspapers at home. Үйдө окуйм. Yes. Okay. Keyinкиси эмне окуйсуңбу кыргызчадан англисче? Зебиниса? Ала. Сурanish defterleriңерди ачкыла. Please open your notebooks. Siz азыр эмне окуп жатасыз? What are you reading now? Адатты анын студенттери эмнени окушат? What is the habit of his students? Алар кайсы гезиттерди окушат? What newspapers do they read? Каяка бара жатасыз? Where are you going? Сиз күндө кайсы жака барасыз? Where do you go every day? Yes. Столго отургула. Please sit at the table. Defterlериңерди алгыла жана 5-текстти көчүрүп чыгууга. Take your notebooks and copy the first text. Силер азыр эмне кылып жатасыңар? What are you going now? Биз 5-ти текстти көчүрүп жазып жатабыз. We are reading the first text. Sizin dostlarımız
же китептерди окушабы? Do your friends read English books? Ооба, аябай көп окушат. Yes, they read a lot. Сураныч китепти жаппаңыз. Please close the book. Алар мага китептерди жана гезиттерди жөнөтүшпөйт. They don't send me books and newspapers. Бул кандай тасма? Бул жакшы тасма. What movie is this? It's a good movie. Мен бул ишчини ушул жерде көп жолуктурам. I often meet here. Сиздер бул инженерлерди көп жолуктурасыздарбы? Жок, бул инженерлер бул жакка сейрек келишет. Do you often meet these engineers? No, engineers are really so measurable. Ne dedi? Şu nemeni şu silahları kapına. Ne dedi? Kırgızcasını aytsam? Sizler bu injenerlerdi көп жолуктурасыздарбы? Жок, инженерлер бул жака сейрек келишет. Sizler bu injenerlerdi bu yerlerde sizin kaçıncı numara? 12. Sizler bu injenerlerdi köp jolukturasızdarбы? Do you often meet these engineers? Bu yerde degen jok ha. Do you often meet these engineers? Meet engineers. Do you often meet these engineers? No. No, sometimes come this is engineer here. Bu injenerler bu jaka seyrek gelişet. These engineers sometimes come here. Seldom. Yok seyrek bolsa seldom da seldom olası. These engineers seldom come here. Bu jaka seyrek gelişet. Tak. Dear Sister Medina, what is your name? My name is Medina. Do you live in Bishkek or in Osh? I live in Bishkek. Yes. Do you live in the center of Bishkek? No, I don't live in the center of Bishkek. Are you a teacher? No, I am not a teacher. What do you do? I doing homework. What do you do? Sen emne men alektenesin dese profesya he? What do you do? Ne kılıp yatasın değil mi? Jok, ne kılıp jatasың degen jok. What do you do dese sen emne men alektenesin degen söz, profesya. What do you do? I work. I am a worker. Yes, I am a worker. Where do you work? Where do you work? My work is the shop. In why? The shop. Not my work. Not my work. I work in a shop. Yes. I work in a shop. I work in a shop. Yes. Where do you go in the evening? Keçinde kayka barasың? I was at home in the evening. I am at home in the evening. Men bolamın degen söz. At home in the evening. Yes. When do you have your English? When do you have your English? I have English in the evening. I have my English. Yes, my English. I have my
my English English in the evening. in the evening. Yes. What language do you learn? What language do you learn? I learn a language English. I learn English. Yes. English. Mhm. English I deseniz learn bunda Angliz tili degen manisi var özünün. Aha. What do you do during the lessons? we are translating the lessons. The sentence. We The sentence. we not we are we translate we are translating desеңиз ал биз которуп жатабыз болот. А биз просто обычно как адатта которобуз десеңиз анда we translate дейсиз. We translate Просто we translate from sentence. the sentence from English into Kyrgyz language. Yes, Kyrgyz language. And from Kyrgyz language to English. From деген дан, Angliz tilinden. From English dese Angliz tilinden. From English English to Kyrgyz болот. to Англискиден кыргызчага. Kyrgyz language. Yes. Uh-huh. Where do you do your exercise? Where do you do your exercise? My exercise on the table. Yes. Where I do my exercises. I do my exercises on the on the table. table. Not on the table, at the table. Баягы орыс тилинде бар го, на столе эмес, за столом дейбиз го, орыс тилинде. Я делаю уроки за столом, ушуга окшош болот да. Do you usually do many exercise in class? Do you usually do many exercise in class? Түшүндүңүзбү? No, I don't usually do many exercise in class. In class, yes. Do you do many exercise at home or not? I do many exercise at home. Yes. Do you often have dictations? No, I don't often have dictation. Хорошо. Okay. Do you often speak English to your teacher? Yes, I do often speak English to my teacher. Yes. I do деген кошпойсуз. I often speak. I often speak speak to my teacher English. Yes. What language do you usually speak in class? What language do you usually speak in class? I usually speak English in class. Oh, it is very good. Where do you go after classes? I go to home after classes. Yes. Yeah. What kind of books do you usually read? What kind of books do you? I usually read an interesting book. Yes. Are you reading now? Yes, I am reading now. Do you sometimes speak English before and after classes? Before деген şeyin ha? Oh, I sometimes speak English before. Хорошо. Before. Так. Are you speaking English or Russian now? I speaking English now. I am speaking English now. I am speaking English now. Yes.
Okay. Так. Кийинкиси. Зебиниса. Бош орундарга дал келген предлогторду жаз дейт, Предлогтор дегени баягы from дегендер бар го. From анан кийин to, in дегендер бар. На, Зебиниса. We live in Moscow. in Moscow. Moscow. Зебиниса. They work at the ministry of foreign trade. Караңыздар, we live. Не, Зебиниса бул жагын жасаган эмессиң, We live in Moscow. Биз Москвада жашайбыз ошондо. Биринчиси. They work at the Ministry of Foreign Trade. Of деген баягы нын деген бар го. Ошондо they work, алар иштешет at the ministry, министрликте of foreign trade десе тышкы соода министрлигинде иштешет алар. Зебиниса кийинкиси. 3. I usually Go дегенден ким не келет? To go to the office in the morning. I usually go to the office in the morning. Мен дайыма эртең менен офиске барам. Do you speak English or Russian to your teacher? Бетине окуй бериңиз. Do you speak English or Russian to your teacher? Sen англисче же орусча сүйлөйсүңбү мугалимиңе же? Чу болот да? Ту болот. 5-чи. 5-чи. Where is your pencil? Карандаш кайда? Сенин on the table. Is it on the table? Ал столдун үстүндөбү, ооба. Жаза кетиңиздер, Зебиниса. No, it is on the floor under the table. Under the table. Ооба. Ал полдун үстүндө, эменин астында окуат, столдун астында. Столдун астында болот да. Take your pen in your bag and write this sentence. Караңыз, take your pen десе эми сумкаңдан ал десе out of болот. Out of your. Ручка сенде болду. Out of your bag. And write this sentence. Yes. We often write at the blackboard in class. On the blackboard. Доскага жазабыз in class. Доскага тезкире жазабыз класста деген. Yes. We usually write in our exercise books at home. Бул жерге коюлбайт. We usually write our exercise books at home.
биринчиге коюп. Биз дайыма жазабыз. Биз көйнөгүбүздө дайыма үйдөн жазабыз. What do you usually do in your English lessons? Болот. At your English. At болуш керек бул. At your English lessons. I am at a lesson болот, да? I am in the lesson. Жок, at a lesson болот. We read, write, and speak English in our lessons. Биз окуйбуз, жазабыз, жана сүйлөйбүз. Биздин сабакта. Биздин сабакта дегенде in our lessons болот. In lesson'da at коюлбайбы? At коюлат го. We are at a lesson. We are at a lesson болот да. We are at a lesson. Кече биякта өттүк го. At коюлат. Lesson дегенге at коюлат. At our lessons болот. Yes. Are you going to the office? Are you going to the office or at your lesson? At your lesson. Are you going to the office or to your lesson? Ökölüne teң to koyulат. Sen ofisке баратасыңбы же сабакка баратасыңбы? Don't go to that room. Жок, чиги бөлмөгө баратам дегенде. Don't go to that office. Тигил to that room. Тигил бөлмөгө барба. Look at the blackboard, please. Доскага карасаңыз. What language do you speak? Classes. Да. In classes. In classes, yes. What language do you speak in classes? Сабакта кайсыл тилде сүйлөйсүң дейт, Окей. Эми андан кийин бош орундарга дал келген артиклди жаз дейт, Артиклди жаз. Артикл деген же н анан же з, Окуй бериңиз. My sister is a student. Менин student. Her friends are students too. болот да. Анын досу дагы студент. They live in Moscow. Алар Москвада жашайт. They learn in English. Алар англисче үйрөнүп жатышат. They usually have classes in the morning. Алар дайыма эртеменен класс сабактары бар. Алардын дайыма эртемен сабактары бар деген. Yes. In the morning. Their classroom is large. The walls in the classroom are yellow. Алардын классы чоң. Чоң беле large. Large деген чоң аваз. Алардын классы чоң. The walls in the classroom are yellow. Класстагы дуалдар сары. Every morning, students go into the classroom and sit down at the tables. Every morning, эртеменен студенттер класстын ичине киришет жана столго отурушат. At the tables follow the tables. Classrooms and classrooms is sit down at the tables. Yes.
They usually do A lot of. A lot of. A lot of degeni köp degeni. A lot of exercise and exercise and wow. have болуш керек эле. Ушул жери ката болуп калган окшойт. A lot of exercise and have the dictation in class. Бул жерге коюлбайт негизичи. Алардын көп көнүгүүлөрү бар. Алар көп көнүгүү кылат жана диктант жазышат дегени да. Ооба, класстарда диктант жазышат. They also often write on the blackboard. Yes. Алар ошондой эле They also жазат, доскада тесттер жазышат. They also They do an exercise at home too. Of exercise at home. They do exercises at home too. Алар көнүгүүлөрдү жасашат. Алар үйдө дагы көнүгүү жасашат. Үйдө дагы. Хорошо. Эми андан кийин кыргызчадан англис тилине которот. Бул инженерлер каякта иштешет дейт, Шашпай которолу. Бул инженерлер эми каякта дей турган болсо биринчи суроо келет, Суроо. Where are көптүк болсо are коёбуз. Where are these engineers? Where are these engineers work? Where are these engineers? Жок. Ар менен кое турган болсок, суроо бере турган болсок, бул каякта иштеп жатышат болот да, азыр кыймыл аракет. Where do these engineers work? Where do you work? Where do you work? Sen faktaştaysın ise. Where do these engineers work? They work our office. Алар биздин кеңседе иштешет. They work in our office. In our office, yes, in our office. In our office. What do you Кандай? Сиздер адатта бул инженерлер менен кайсыл тилде сүйлөшөсүздөр дейт, Сиздер адатта бул инженерлер менен кайсы тилде сүйлөшөсүздөр? What language do you usually dese adapta. What language do you usually speak? To This is
To these engineers. To these engineers. Speak. What language do you usually speak to these engineers? What language do you usually speak to these engineers? To these engineers. Biz odatda qirg'izcha so'zlashamiz. We are usually speak English. Jo ar qo'yasiz. Mednaja. We speak. We usually speak Kyrgyz language. We usually speak Kyrgyz language. We usually speak Kyrgyz language. Kede oruscha söylesherdir. Birinci qarаңыз, baya sometimes, seldom, usually, always degender bar go. Birinci mындай болот. Mednaja, birinci men, sen degen kelet, andan keyin ошолор келет. We sometimes speak Russian. Russian. Эгерде мындай да, орусча сүйлөйм десе, I speak English дейбиz го, мисалы. I speak English, I speak in English дебейбиз. I speak Russian, I speak Kyrgyz. Деп эле айтабыз. Мен орусча сүйлөйм, мен англисче сүйлөйм депчи. Мен кыргызча сүйлөйм. I speak Kyrgyz language деп койсоңуз деле болот. I speak Kyrgyz language. Эми I kede I sometimes we sometimes speak English. Алар орус тилин үйрөнүп жатышат. Ne дейсиз? They learn Russian. They learn language, Russian language. Russian деп койсок эле болот. They learn Russian. They learn Russian. Men erте менен өзүмдүн классыма кирем жана өзүмдүн столума отурам дейт. I come in my class and I come in my class. I come in my class. Классыма кирем. And sit down, özümün stoluma, and sit on my table in the evening. On my table in the evening. I come in my class. I come in my class. I come in my class and sit on my table. In the evening. Vakit en ayağında kelete. Sabah uçurunda biz okuyuz. Biz okuyuz, anan keyin sabah uçurunda bolot da. We read. We listen.
Yok, oku degen chitayım degen söz. Chitayım. We study. We read. We read. Yeah. We read during the lesson. We read during the lesson. Сабак учурунда биз окуйбуз. During. During. We read during the lesson. We read during the lesson. Have. Жат жазуулар жазабыз. Dictation. Have dictations. Have dictations. Көнүгүүлөрдү аткарабыз. Do. Exercises. Do exercises. Do exercises. Жана орусча сүйлөйбүз. And speak. Speak Russian. Speak Russian, yes. Бул көнүгүү узун дейт, Бүттүңүздөр жазып? This exercise is long for us. Is long, Азамат. This exercise is long. This exercise is long. Бул көнүгүү узун. Аны үйдө аткаргыла. Неде? Do it at home. Yes, do it at home. Аны үйдө аткаргыла. Мен үйдө англисче сүйлөм кеде. I sometimes speak English at home. At home. I sometimes speak English 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 at home. Men anglizce sabahlarda söylüyorum. I speak English at lesson. At a lesson, yes. At lessons сабактарда экен, at lessons болуп калчу. At lessons. This one. Siz Fransız dilini öğrenip жатасыз ба? Do you learn Fransız? Do you learn French? Do you learn French? No, men Fransız dilini öğrenmeye жатам. No, I don't learn French. Yes. No, I don't know. No, I don't learn French. Men angliz dilini öğrenip жатам. I learn English. Yes, I learn English. I learn English. Sizin eceleriniz Bişkek'te yaşaşabı.
Your sisters live in Bishkek. Your sisters. Sizin eceleriңiz does your sister does o üçüncü cevap oldu da. Does your sister live in Bishkek? Does your sisters live in Bishkek? Жоқ, алар Ошто жашашат. No, they live in Osh. They live in Osh. Силер жумуштан кийин эмне кыласыңар? What do you do? What do you do after work? After work. After work, yes. What do you do? After work. Менде кечин сабактарым бар. I have lessons in the evening. Yes, I have lessons in the evening. In the evening. Бұл кімнің кітаптары? Who is this book? Whose book are these? Whose books are these? Көптүк да. Whose books are these? Бұл менің кітаптарым. This is my book. These are my books. These are. These are my books. Көптүк мында дагы, не забывайте. Бул орусча китептерби же французча китептерби? These books in English or French? Are these books in English or in French? Are these books? In Russian, то есть орусча экен, э? Жок, мында орусча китептерби десе анда Russian books болуп калат. Are these Russian books or French books? French books. Are these Russian books? Russian books or French books? Or French books, yes? Yes. These are Russian. These are Russian books. These are Russian books. These are Russian books. Болду, ушуну аягына чейин которуп келесиздер дагы. Алды жагын бир катар карап, Зебиниса. Понедельникке чейин бир катар жакшылап кайталагыңыз да, Зебиниса. Макулбу? Артты жакты жакшылап кайталап, жакшысына жетишип алыңыздар.
Goodbye. See you soon on Monday. Oh, kança tilde erkin söyley alasız deyip. Ercan. Anglisçe, Arapça, Orusça, Kırgızça. Kazakça, Özbekçe de koyayım mı şu an?